Yes, prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Swadhamo Bhagate Dhanamajnanadhikissaha Kalau Nashtatrashamesha Nanarko Thunoditaha. Grantaraj Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 26, Text number 34. Grantaraj Srimad Bhagavatam, Skanda 3, Adhyayam 26, Padam 34. Bhutanam Chidridatritvam Pahirantanamevacham Pranendriyatmadhishnyatvam Navaso Vritti Lakshanam. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை by Divine Grace A. Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. காற்று, புலன்கள், உள்ளம் ஆகியவற்றின் உள்ளார்ந்த மற்றும் வெளிப்படையான இயக்கத்தினையே விண்வெளி பொருள்களின் செயல்களும் இயல்புகளும் தம்முள் கட்டுப்படுத்தி உள்ளன என்று கூறலாம். பொருளுரை: மனம், புலன்கள் மற்றும் உயிரிலை ஆற்றல் அல்லது உயிரினம் ஆகியவை புற கண்களுக்கு புலப்படாவிட்டாலும் அவற்றிற்கு வடிவங்கள் உள்ளன. வடிவம் வானின் நுட்பமான இருப்பில் உள்ளது. உட்புறத்தில் அது உடலினுள் இரத்த நாளமாக உயிர்நிலையான காற்றின் சுழற்சியாக உற்று நோக்கப்படுகிறது. வெளிப்புறத்தில் கண்ணுக்கு புலனாகாத வடிவங்கள் உள்ளன. கண்ணுக்கு புலனாகாத பொறிகளின் உற்பத்தி விண்வெளி பொருட்களின் வெளிப்புற செயல்பாடாகும். உயிர்நிலையான காற்று மற்றும் குருதியின் சுழற்சி அதன் உட்புற செயல்பாடாகும். வானில் இருக்கும் அந்த நுட்பமான வடிவங்கள் தற்கால விஞ்ஞானத்தால் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு மூலம் விண்வெளி பொருட்களின் செயலால் ஒரு இடத்தின் வடிவங்கள் அல்லது புகைப்படங்கள் வேறொரு இடத்திற்கு அனுப்பப்படுவதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. அது இங்கு அழகாக விளக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த பதம் சிறந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சி வேலையின் உள்ளார்ந்த ஆற்றலின் அடிப்படை ஆகும். ஏனென்றால் அது விண்வெளி பொருட்களிலிருந்து ஈத்தர் நுட்பமான வடிவங்கள் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன என்பதையும் அதன் குணநலன்கள் செயல்கள் என்ன என்பதையும் நாம் உணரத்தக்க மூலப்பொருட்களான காற்று, தீ, நீர் மற்றும் பூமி ஆகியவை எவ்வாறு நுட்பமான வடிவத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்றன என்பதையும் விளக்குகிறது. நினைத்தல், உணர்தல் மற்றும் விரும்புதலின் மனநிலை செயல்கள் அல்லது உளவியல் சார்ந்த செயல்களும் விண்வெளி பொருட்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. மரணத்தின் போது உள்ள மனநிலையே அடுத்த பிறப்பின் அடிப்படையாகும் என்னும் கீதையின் கருத்து இந்த பதத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நுட்பமான வடிவத்திலிருந்து முழு மூலப்பொருட்களின் வளர்ச்சி அல்லது மாசுபடும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டவுடன் மனநிலையானது தொட்டு உணரத்தக்க வடிவமாக மாற்றம் பெறுகிறது. We couldn't hear you. Hare Krishna Babu. I think your phone is muted. Hare Krishna. Hare Krishna Babu. Hare Krishna. Can you hear me now? Yeah, you can hear it now. Okay. Om Jnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yataparagamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganatagunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganalalata Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate
Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madgavirapi Gopala Svipuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Payahapitva Frishye Yustat Priyajnaha. Here Srila Prabhupada has given us a wonderful purport, very, very deep purport with many avenues of investigation that we could pursue. இந்த ஸ்லோகத்திற்கு சில பிரபுபாதர் அற்புதமான மிக அற்புதமான பொருளை வழங்கியிருக்கிறார். அதில் பல்வேறு விதமான வழிகளில் பல்வேறு விதமான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதற்குண்டான வழிமுறைகள் பிரபுபாதர் இந்த பொருளில் வழங்கியிருக்கிறார். First of all, Sridhar Swami sets the tone for how we should understand this verse. முதன்முறையாக ஸ்ரீதர் சுவாமி இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு அவர் ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கிறார். He said we're explaining the characteristics of ether or space. நாம் ஆகாயத்தின் அல்லது விண்வெளியின் குணநலன்களை பற்றி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். It accommodates and gives space for external and internal functions. ஆகாயத்தினுடைய வெளிப்புறமான உட்புறமான வேலைப்பாடுகளை விளக்குகிறது. In this connection, Atma means the mind. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா அப்படிங்கிறது மனம் அப்படிங்கிறது புரிகிறது. It accommodates or acts as a shelter of force, etc. இது விளக்குகிறது அல்லது உயிர் சக்தியின் அடைக்கலம் என்ன அப்படிங்கிறது விளக்குகிறது. Life force here means prana. இங்க உயிர் சக்தி அப்படிங்கிறது பிராணனை பத்தி சொல்கிறது. Prana is one of those things we have no concept in English and therefore there's no word into which we can translate it. பிராணம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஆங்கிலத்துல சரியான அதுக்கு தகுந்த வார்த்தை இல்லை, அதனால நம்ம அதை விளக்க முடியாது. ஏனென்றால் அப்படி ஒரு கோட்பாடு அப்படி ஒரு கொள்கை ஆங்கில மொழியில் இல்லை. But Indians should understand what prana is, especially if they know anything about Ayurveda. இந்தியர்களுக்கு கண்டிப்பா பிராணன் என்றால் என்னவென்று தெரிந்திருக்க வேண்டும், குறிப்பாக ஆயுர்வேதம் தெரிந்தவர்கள். So he says that the mind accommodates or acts as a shelter of prana in the form of channels such as nadis and so forth. மனமானது இந்த பிராணனை அடைக்கலம் கொள்கிறது எப்படி என்றால் நாடி ரூபத்தில். At least that's how I understand it. அப்படிதான் அந்த மாதிரி தான் நான் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And function here, vritti, simply means what is to be performed, karya. இங்க விருத்தி அப்படின்னா செயல்பாடுகள் என்ன செய்ய வேண்டும். The task that something characteristically performs, that is its function. So என்ன செயல்பாடு செய்ய வேண்டும், அதுதான் அந்த பிராணனுடைய செயல்பாடு. For example, a glass, it characteristically accommodates liquid. That is its function. குறிப்பாக ஒரு லோட்டா ஒரு டம்ளர் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பாத்திரமானது தண்ணீரை பிடித்து வைப்பதற்கு உதவுகிறது. Vishwanath Chakravarti Thakur, if I'm not mistaken, he's translated this word vritti as dharma, the intrinsic property of a thing. Its essential nature and function, dharma. சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் விருத்தி அப்படிங்கிறதுக்கு தர்மம், அதாவது அதனுடைய பிரிக்க முடியாத தன்மை, அதனுடைய சாரமான குணநலன், அதை விளக்குகிறது. So we'll notice throughout this passage that whenever we're speaking of a perception, tanmatra, and its element, mahabhuta, we speak in one verse of its origin, in another verse we speak of the perception that it affects, and in a third verse we speak of the element associated with that perception.
இந்த நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கூடிய இந்த பகுதியில் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு மூலப்பொருள், அதிலிருந்து எப்படி தன்மாத்திரை வருகிறது, அதன் பிறகு அதனுடைய விளைவு, அது எப்படி அந்த தன்மாத்திரையிலிருந்து வருகிறது, அதனுடைய மூலக்கூறு என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தொடர்ந்து முதல் ஸ்லோகத்துல அதனுடைய காரணம், அதன் பிறகு அதனுடைய விளைவு, அதன் பிறகு அதனுடைய மூலப்பொருள் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு இருக்கோம். Iti anusandhayam, he says these things are to be scrutinizingly studied, very carefully investigated. இந்த விஷயங்களை மிகவும் ஆழ்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து படிக்க வேண்டும். And this is the same thing that Srila Prabhupada mentions in his own purport. சில பிரபுபாதம் அவருடைய பொருளில் இதைத்தான் வலியுறுத்துகிறார். What does Srila Prabhupada say? He says, சில பிரபுபாதம் என்ன சொல்றார்? You know what I'm referring to? In the middle it says, this verse is the scientist potential basis of great scientific research work, for it explains how subtle forms ityadi you can translate. இந்த பதம் சிறந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சி வேலையின் உள்ளார்ந்த ஆற்றலின் அடிப்படையாகும். That's it. So I just read one sentence. This shloka is based on the research on the scientific field. This is the basic. Well, that's not what he's saying, actually. He's saying it's the basis of great research work that is yet to be done. So, இந்த பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஸ்லோகம் தான் அடிப்படை, இதை கொண்டு பல்வேறு விதமான ஆராய்ச்சிகள் இன்னும் செய்யப்பட உள்ளன. The word anusandhayam means it's something that should be done. It's not yet done. It should be done. இது இன்னும் செய்யப்படவில்லை, இன்னும் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. இந்த பதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பல்வேறு விதமான ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட வேண்டும். Yesterday we observed the anniversary of the late Bhakti Swarup Damodar Maharaj. நேற்றுக்கு நாம் மறைந்த பக்தி ஸ்வரூப் தாமோதர் மகாராஜ் சில பிரபுபாதருடைய சீடர் அவருடைய மறைந்த தினம் கொண்டாடப்பட்டது. Srila Prabhupada very affectionately referred to him as our scientist. சில பிரபுபாதர் அன்போடு அவர் அழைப்பார், நம்முடைய விஞ்ஞானி என்று அழைப்பார். He was a chemist. அவர் வேதியியல் நிபுணர். And he was also very humble, and by birth he was a Vaishnava and very culturally inclined as well. ரொம்ப பணிவானவர், ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவர், கலாச்சார ரீதியாகவும் பல்வேறு விதமான விஷயங்களை அறிந்தவர். He was a Renaissance man. I don't know how you're going to say that in Tamil, but he was multifaceted. அவர் பல்வேறு எப்படின்னா, இந்த பௌதிக விஞ்ஞானிகள், நாஸ்திக விஞ்ஞானிகள் அவர்களுடைய நாஸ்திகவாதத்தை எதிர்ப்பதற்கு அவருடைய திறமை பயன்படும் என்று கூறினார். On the instruction of Srila Prabhupada, he published many books, that BBT published many books on the scientific nature of Krishna consciousness and Krishna consciousness vis-a-vis modern science. சில பிரபுபாதனுடைய அறிவுரையின் அடிப்படையில் பக்தி ஸ்வரூப் தாமோதர் மகாராஜ் பல்வேறு புத்தகங்களை எழுதியிருந்தார். அதை எல்லாவற்றையும் பக்திவேத புத்தக அறக்கட்டளை அச்சிட்டு வெளியிட்டது. ஏனென்றால் விஞ்ஞான ரீதியான கிருஷ்ண உணர்வு, அதே நேரத்தில் கிருஷ்ண உணர்வும் மற்றும் நவீன விஞ்ஞானமும் அப்படிங்கிற பல்வேறு விதமான விஷயங்களை அவர் புத்தகங்களாக வெளியிட்டிருந்தார். Anyone who remembers Srila Prabhupada's morning walks on Venice Beach in Los Angeles can hardly but remember Bhakti Swarup Damodar Maharaj also, because he was always there with Prabhupada. Transcribed and published into a book called Life Comes from Life. அந்த பல்வேறு விதமான உரையாடல்கள், பிரபுபாதருடைய காலை நடைப்பயணத்தின் போது ஏற்பட்ட உரையாடல்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அதை எல்லாவற்றையும் அந்த உரையாடல்களை மொழிபெயர்த்து அதை புஸ்தகங்களாக அச்சிட்டு வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அது உயிரிலிருந்து உயிர் தோன்றுகிறது என்கிற புஸ்தகம். This was one of the prominent themes in Srila Prabhupada's scientific preaching. He wanted to show that life doesn't come from dead matter or chemicals, it comes from God.
சில பிரபுபாதர் குறிப்பாக இந்த விஞ்ஞான ரீதியில இருக்கக்கூடிய நாஸ்த விஞ்ஞானிகளை தோற்கடிப்பதற்காக அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம், உயிரிலிருந்தான் வருகிறது, உயிரற்ற ஜடத்திலிருந்து உயிர் வருவதில்லை, உயிரானது பகவானிடமிருந்து வருகிறது. And he had the evidence to prove it, and he instilled in Bhakti Swarup Damodar Maharaj a very fearless spirit to do that. அவருக்கு அதை நிரூபணம் செய்வதற்கு நிரூபணமும் இருக்கிறது, சாட்சியும் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் சில பக்தி ஸ்வரூப் தாமோதர் மகாராஜுக்கு அவர் அந்த உற்சாகத்தை, அந்த உறுதியை அவரிடத்துல உறுதி மனதில் அளித்திருந்தார். அதை கொண்டு அவர் நாசிய விஞ்ஞானிகளை தோற்கடித்தார். If the mundane scientists say that everything comes from chemicals, Srila Prabhupada used to boldly challenge them and demand, if life comes from chemicals, then I will give you all the constituent chemicals of the human body. Now you make a human being. சில பிரபுபாதத்துல போய் யாராவது உயிரானது வேதியியல் மூலப்பொருட்கள் இருந்து தான் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா பிரபுபாத உடனடியாக அவருக்கு சவால் விடுவார். சரி, இந்த உடம்பு எப்படி உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான வேதியியல் பொருட்களையும் உங்களுக்கு தருகிறேன், ஆனால் அதை எல்லாம் கொண்டு ஒரு மனிதனை நீங்கள் உருவாக்குங்கள் என்று சில பிரபுபாத சவால் விடுவார். And anticipating their failure, Srila Prabhupada said, let's be liberal. You don't even have to make a human being. Just make a little mosquito. That's enough. One mosquito. சில பிரபுபாத, சரிப்பா, நீங்க மனுஷங்களை உருவாக்க வேண்டாம்ப்பா, ஒரு சின்ன கொசு உருவாக்கணும் பார்ப்போம், இந்த கெமிக்கலை வச்சு ஒரு சின்ன கொசு உருவாக்குங்க. Srila Prabhupada loved it when his disciples were preaching boldly like this and attacking these rascals who claim to know things that they don't know. சில பிரபுபாதர் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்ப அவருடைய சிஷ்யர்கள் இந்த மாதிரி திடமாக அவங்க தைரியமாக பிரச்சாரம் பண்றாங்க. குறிப்பாக இந்த நாஸ்திவாதிகளை எதிர்த்து இந்த முட்டாள்தனமான வாதங்களை தோற்கடிப்பார்கள். அது சில பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். And I remember one conversation in which Srila Prabhupada was speaking with one professor, and Swarup Damodar, at that time Prabhu, was also in that conversation. Srila Prabhupada ஒரு விஞ்ஞானியோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது ஸ்வரூப் தாமோதர் பிரபு அவரும் அந்த உரையாடலில் இருந்தார். If memory serves, this also was in Los Angeles. எனக்கு ஞாபகம் இருந்தா இதுவும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல தான் நடந்திருக்கும். So Srila Prabhupada at one point he turned to Swarup Damodar and said, what do you call it if someone is trying to teach something that he doesn't actually know? அப்போ ஸ்வரூப் தாமோதர் பிரபு பார்த்து பிரபுபாத சொல்றார், ஒருத்தருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல, ஆனா அந்த விஷயத்தை அவர் சொல்லி கொடுக்க வர்றார். This is right in front of the professor. Srila Prabhupada is asking Swarup Damodar this. இது அந்த விஞ்ஞான ஆசிரியர், அந்த பேராசிரியர் அவர் முன்னால ஸ்வரூப் தாமோதர் குருட்ட பிரபுபாத இந்த கேள்வி கேட்கிறார். And having the same fearless faith as Srila Prabhupada, Swarup Damodar immediately replied, cheater, Srila Prabhupada, cheater. உடனடியாக அதே மாதிரி சில பிரபுபாதரை போலவே பயம் இல்லாமல் ஸ்வரூப் தாமோதர் சொல்றார், இவங்க டீச்சர் இல்ல, அவங்க சீட்டர். சீட்டர்னா இவர்கள் ஆசிரியர்கள், இவர்கள் ஏமாற்றுக்காரர்கள். So Prabhupada used to say these scientists, they're just bluffing. They just quote some big Latin scientific jargon that no one understands, and people think that they're authoritative. சில பிரபுபாதர் இவர்கள் மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள், அவர்களுடைய பல்வேறு விதமான மாயாஜால வார்த்தைகளை போட்டு மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள். அவர்கள்தான், ஆனா மக்களும் மூடர்களும் அவர்களை நம்பிக்கொண்டு இவர்கள் தான் அதிகாரபூர்வமான விஷயங்களை சொல்றாங்கன்னு சொல்லி ஏமாந்து விடுகிறார்கள். If you read books such as The Double Helix or The Structure of Scientific Revolutions, then you can understand what really motivates modern science. நீங்கள் இந்த நவீன யுகத்தின் நவீன பிரபஞ்சத்தினுடைய அமைப்பு, கட்டமைப்பு, இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நவீன விஞ்ஞானிகளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது. Anyway, so Srila Prabhupada this was one of his projects, that he wanted someone to challenge these rascals who pose as the high priests of modern so-called culture, when actually they don't know anything at all. So இது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பல்வேறு விதமான வேலைகளில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை. என்னன்னா, இந்த பல்வேறு விதமான நாஸ்திகர்களை அவர்கள் எதிர்த்து பேசி அவர்களை முறியடிக்க வேண்டும் என்பது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய விருப்பம். So by way of
showing how life comes from life, Srila Prabhupada is making the point here that subtle forms are generated from the ethereal element. So எப்படி வந்து உயிரிலிருந்து உயிர் தோன்றுகிறது அப்படிங்கறத சொல்றாரோ அதே மாதிரி இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா இந்த சூக்ஷ்மமான நுட்பமான வடிவங்கள் நுட்பமான புலன்கள் எதிர்ந்து வருகின்றால் விண்வெளியினுள்ளே இருக்கக்கூடிய மூலப்பொருட்கள் இருந்து வருகிறது. How the tangible elements such as the Mahabhutas, earth, water, fire, air, etc. are manifested from their subtle forms. எப்படி இந்த மகாபூதங்களான நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று இதெல்லாம் வந்து சூக்ஷ்மமான வடிவத்திலிருந்து எப்படி வெளிவருகின்றது? சூக்ஷ்மத்திலிருந்து தான் ஜடம் வெளிவருகிறது, ஸ்தூலம் வெளிவருகிறது. This is necessary if we're going to prove that there is a nexus between the transcendental living spirit and gross dead matter. Nexus means there's a connection. So இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு என்றால் எப்படி வந்து ஸ்தூலமான உடலுக்கும் சூக்ஷ்மமான ஆத்மாவிற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சூக்ஷ்மமான மூலப்பொருள்கள் மூலமா தான். That connection is subtle material energy. இந்த ஆத்மாவிற்கும் இந்த ஸ்தூல உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு பாத்தீங்கன்னா சூக்ஷ்மமான பௌதிகமான சக்தி. In particular, Srila Prabhupada mentions the functions of the sukshma sharir, thinking, feeling, willing. Srila Prabhupada சொல்றார் சூக்ஷ்மமான மனதினுடைய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னா சிந்தித்தல், உணர்தல், நினைத்தல். Now, having provided all this introduction, let's get to the real point. இந்த அறிமுகத்துக்கு பிறகு நம்ம உண்மையான விஷயத்துக்கு போவோம். The real point here is the one that Srila Prabhupada raises first. உண்மையான விஷயம் என்ன? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முதல்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி, both in his purport as well as in the lecture that he gave on this verse in Mumbai in January of 1975. So இந்த பொருளிலும் சொல்லி கேட்டிருக்கிறார். அவர் வழங்கிய உபன்யாசம் மும்பையில் 1975 பேசிய உபன்யாசத்திலும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். That is that we're going to die and our mental state is going to determine where we're going after we die. நாம இறக்க போகிறோம். நாம் இறக்கும் தருவாயில் நம்முடைய மனோநிலை நம்மளை அடுத்த பிறவிக்கு கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறது. Srila Prabhupada quotes, Yam yam vapi smaran bhavam tyajanti ante kalevaram tam tame vaiti kaunteya sadatad bhava bhavitaha. You can translate. இறக்கும் தருவாயில் அவருடைய எண்ணம் என்னவோ அந்த மனப்பான்மை அவனை அடுத்த பிறவிக்கு கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறது. We can dilate a little bit more on this, what Srila Prabhupada explained about this in Mumbai. இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து பார்க்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மும்பை உபன்யாசத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று. First, let's hear from Vishwanath Chakravarti Thakur. முதல்ல ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் என்ன சொல்றாங்க பார்ப்போம். Akashasya lakshanamaha chidradhatutvam avakashadhatratvam bahirantara vyavaharaspadattvam. This verse describes the characteristics of ether, which are that it gives space to living entities and a place for their internal and external actions. So இந்த ஸ்லோகமானது சூக்ஷ்மமான ஆகாயம், அந்த ஆகாயமானது எப்படி இந்த உயிர்வாழிகளுக்கு சூக்ஷ்மமான பிராணன் மற்றும் புலன்கள் அவருடைய செயல்பாடுகளுக்கு உண்டான களமாக எப்படி அமைகிறது. Pranendriya manasam dhishyatvam nadiyadi chitra rupen ashriyatvam nabhaso vritti birdharmayar lakshanam. That is to say that it provides shelter for the prana, the senses, and the mind. பிராணம், புலன்கள், மனம் இவை எல்லாவற்றிற்கும் அடைக்கலமே இந்த ஆகாயம்தான். And it does this in the form of space for nadis, that veins or channels through which prana and blood flow. So இது வந்து முதலில் இடம், அதாவது ஆகாயம், அதன் பிறகு நாடி, அந்த நாடியின் மூலமாக இந்த பிராணவாயு செல்கிறது, சுழற்சி ஆகிறது.
மற்றும் புலன்கள். These are the characteristics of ether according to its conduct. இதுதான் ஆகாசத்தினுடைய குணநலன்கள், அது அதனுடைய செயல்பாடுகளை பொறுத்து. And we've already mentioned vrittibhir dharmair lakshanam. That is to say that we're talking about vritti, which means here dharma, the intrinsic function or the innate property of a thing. இங்க விருத்தி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம், அதனுடைய பிரிக்க முடியாத தன்மை, அதனுடைய தர்மம். Dharma. Everything and everyone has its own individual dharma, swadharma. Everything. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவருடைய ஸ்வதர்மம், அவருடைய தர்மம் இருக்கிறது. Both people and things have their innate dharmas. Sorry, Prabhu? Both people and objects have their own innate dharmas. Swadharmas. மக்களுக்கும் பொருட்களுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் அதனுடைய ஸ்வதர்மம் இருக்கிறது. Okay, so this is Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. இதுதான் ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய வியாக்கியானம். As we mentioned, Srila Prabhupada, first thing is pointing to this very relevant fact that we're all going to die and we're all going to think about something when we do. So what to do about it? இல்ல பிரபுபாதர் உடனடியாக சொல்றார், நாம எல்லாம் சாக போறோம், சாகும்போது கண்டிப்பா ஏதாவது நினைச்சாகணும், என்ன நினைக்க போறோம்? So first thing, what are you thinking about at the time of death? That's where you're going. முதல் விஷயம், இறக்கும்போது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அங்கதான் போறீங்க. Generally, he points out, with these mundane senses that we're so absorbed in, we're not going to see any of this. We don't know how we're transmigrating from one body to another. We can't see it. We can't hear it. We can't smell, taste, or touch it. நம்ம பௌதிகமான புலன் இன்பத்துல திளைத்திருந்தால் நம்மால் இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. நாம எப்படி ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போகிறோம், எப்படி இந்த மாதிரி பிறவி மீண்டும் மீண்டும் இறந்து பிறந்து சுற்றி கொண்டிருக்கோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So people who insist on seeing is believing, for example, people who only accept the validity of sense perception, they have no choice here. They have no options here. They can't enter. So யார் ஒரு கண்ணால் காண்பதை மட்டும்தான் நம்புவேன் அப்படின்னு இருக்காங்களோ, புலன்களுடைய அனுபவத்தை மட்டும் நம்பி இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுங்க. அவர்கள் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Krishna has acknowledged these people in Bhagavad Gita, chapter 15, texts 10 and 11. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை அத்தியாயம் 15 பதம் 10, 11ல இந்த மக்களை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார். Utkramantam sthitam vapi bhunjanam va gunanvita vimudha nanu pashyanti atmani, pashyanti jnana chakshushaha. Those who are foolish cannot understand how when we quit this body we, under the spell of material nature, attain some other body. யார் மூடர்களோ முட்டாள்களோ அவர்கள் நாம் இந்த உடலை விட்ட பிறகு இன்னொரு உடலை எப்படி ஏற்கும் என்பது அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Somebody with the eyes of knowledge can see this. ஆனால் யார் ஒருவருக்கு ஞான கண் உள்ளதோ அவர்கள் பார்க்க முடியும். It's called jnana chakshu. அது ஞான பார்வை அல்லது ஞான கண்கள். What's the synonym? இதுக்கு என்ன ஒத்த வார்த்தை? Shastra chakshu. You have to see through the eyes of Shastra. What Shastra describes, that you can put your faith in. சாஸ்திர சக்ஷு, அதாவது சாஸ்திரத்தின் மூலமாக பார்ப்பது, சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லிருக்கோ அதுல நீங்க நம்பிக்கை வையுங்கள். Somebody who sees the world in accordance with the descriptions given in Shastra, that person actually sees. ஒரு நபர் இந்த உலகத்தை சாஸ்திரத்தின் பார்வையில் பார்த்தால் அவர்தான் உண்மையில பார்க்கிறார். He sees things accurately. அவர்தான் மிகச் சரியாக பார்க்கிறார். Srila Prabhupada says this, to see these things accurately, it requires a great degree of training and knowledge understood from Bhagavad Gita and other literatures, heard from a bona fide spiritual master. இந்த விஷயங்களை சரியாக பார்ப்பதற்கு ஒருவருக்கு முறையான பயிற்சி தேவை. அதை சரியான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஒருவர் பயிற்சி பெற வேண்டும். If you have had this opportunity, consider yourself to be extremely fortunate, because very few people in this world do. இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் மிக மிக
அதிர்ஷ்டசாலி ஏனென்றால் நிறைய பேருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. Prabhupada also describes those persons. They're everlastingly fooled by lust and desire and lose all power to understand their change of body. So அந்த நபர்கள் அவர்கள் காமத்தின் மயப்பட்டு அவர்கள் உடலை உடல் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள் என்பதை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு முட்டாள்களாக இருக்கிறார்கள். They can't comprehend how they will change their body. Neither can they even comprehend how they're staying in this body. They just can't see anything. அவங்களால எதையும் பார்க்க முடியாது. இந்த உடல்ல எப்படி இருக்காங்கன்னு புரிந்து கொள்ள முடியாது. அடுத்த உடலுக்கு எப்படி போறாங்கிறதையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. It's kind of like if someone walks up to you and blows a teaspoon of Kali mirch in your face. இது வந்து எப்படின்னா உங்களை பார்த்து ஒருத்தர் அவருடைய ஒரு ஸ்பூன்ல இருந்து காரப்படி உங்க கண்ணில் தூணா அப்படி இருக்கும். You're not going to be able to interact with the external world for some time. அப்படி யாராவது காரப்படி தூக்கிட்டாங்கன்னா நம்மளால உடனடியாக நம்ம இந்த உலகத்துல உடனடியாக செயல்பட முடியாது. That's exactly what our desires do to us. Our own desires do this to us. அதுதான் நம்மளுடைய ஆசைகள், இந்த ஆசைகள் நம்மளை அப்படிதான் பாடப்படுத்துது. But if we are fortunate and we are trained by a bona fide spiritual master, and if we control our senses by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then by submissive hearing we can cultivate the Shastra Chakshu and we can view things appropriately and we can advance in human life. We can even achieve perfection. நாம தகுதியான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பயிற்சி பெற்று நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்து பயிற்சி செய்தோமானால் இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அப்பொழுது நமக்கு சாஸ்திர சக்ஷு, அந்த சாஸ்திரத்தின் பார்வையோடு நம்ம இந்த உலகத்தை பார்க்க முடியும். அப்பொழுது ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். Yatanto yoganashtainam pashyanti atmanyavasthitam yatanto pyakratatmano nainam pashyanti chetasaha. If we are situated in knowledge, we can see everything very clearly. நாம் ஞானத்தில் இருந்தால் எல்லாவற்றையும் தெளிவாக பார்க்க முடியும். Obvious, everything becomes very obvious. We wonder how people can see otherwise. எல்லாமே ரொம்ப தெளிவா வெட்ட வெளிச்சமா தெரியும். மக்கள் மற்றபடி என்ன பாக்குறாங்க, நம்ம ஏன் அதை அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. The great wonder is that those whose minds are not developed in Krishna consciousness in this way, by this practice, then they can't see what's taking place, even though they try. So, கிருஷ்ண பக்தியில பயிற்சி பெறாத நபர்கள் அவர்கள் என்ன நடக்குதுங்கிறத புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணாலும் அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. Now, Prabhupada's purport to that verse, he makes the very important points, several of them, but the first he makes is that many persons who are transcendentalists even, they're trying, they're on the path, they're sadhakas, still they cannot see everything very clearly. சில பிரபுபாதர் அந்த பொருளில பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறார். அதில் குறிப்பாக ஒரு விஷயம், பல ஆன்மீகவாதிகள் அவர்கள் பல்வேறு விதமான முயற்சி எடுக்கிறார்கள், இருந்தாலும் அவர்கள் முயற்சி எடுத்தால் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. That means it's not enough to consider yourself to be a devotee, or even for other people to consider you to be a devotee. You have to actually be self-realized. இது நீங்க உங்களை பக்தரா நினைச்சுக்கிட்டாலும் சரி, அல்லது மற்றவர் உங்களை பக்தரா நினைச்சாலும் சரி, நீங்கள் உங்களை உணர்ந்தாக வேண்டும். So back to Srila Prabhupada's purport in today's verse, he says big scholars, big scientists, atheists, they don't believe. They just think that life is a mixture of material elements. பெரிய விஞ்ஞானிகள், பெரிய பண்டிதர்கள் அவங்க சொன்னாங்க, உயிர் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எல்லா இந்த பௌத்திகமான மூலப்பொருட்கள் தான் உயிர் வருகிறது என்று சொல்கிறார்கள். That's described in chapter 16, text 7 and thereabout. அது பகவத்கீதை அத்தியாயம் 16-17 விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. You know the verse? I don't know. Kimanyat kama haitakam. They say that everything is just desire. That's it. அவங்க சொல்றாங்க எல்லாமே காமத்தின் மூலமா தான் உற்பத்தி ஆகிறது. Chocham na pichacharo kimanyat kama haitakam. They don't know what to do. They don't know what not to do. They have no cleanliness. They have no direction. They just think they're supposed to satisfy themselves by any means, good or bad.
அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது. அவங்க எப்படியாவது தன்னுடைய புலங்களை திருப்திப்படுத்தணும், ஏதாவது செய்யணும், புலங்களை திருப்திப்படுத்தணும், அவ்வளவுதான். These are the asuras. இவர்கள் அசுரர்கள். So the fact is that when the gross body is finished, and it will be finished, then we will go on in the subtle body, but we don't know where or we don't know how. எப்போ இந்த ஸ்தூல உடல் அழிகிறதோ கண்டிப்பா மறந்தும் போது அழிந்துவிடும். அப்போ நம்ம கண்டிப்பா மேலும் தொடர்ந்து பயணத்தை தொடர்வோம். ஆனா எங்க போறோம், எந்த உடம்புல போவோம், அது சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் மூலமா போவோம். எங்க போறோம் நமக்கு தெரியாது. And we don't know when either. எப்போ போறோம்னு தெரியாது நமக்கு. But we will go, that we know. ஆனா கண்டிப்பா நம்ம போறோம், அது நமக்கு தெரியும். And then Prabhupada gives a very, very insightful comparison. Just like in a dream, we don't work with the gross body, it's lying in the bed immobile. But the mind is going on, the intelligence is going on, the false ego is going on, and we experience this every night. You cannot argue with it. அப்போ சில பிரபாதர் விளக்குகிறார், நாம ராத்திரி தூங்கிட்டு இருக்கோம், உடலானது ஒரு இடத்துல தான் கிடக்கு, ஆனா உடல் வந்து செயல்படவில்லை. ஆனால் மனம், புத்தி, அகங்காரம் எல்லாம் செயல்படுகிறது. நம்ம கனவுல இருக்கோம், அந்த கனவு உலகத்துல நம்ம எல்லாத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So death is no different. It's just like going to sleep and waking up in a different body. மரணம்ங்கிறது ஒண்ணு இல்ல, நாம தூங்குறோம், தூங்கி முழிக்கும் போது வேற உடம்புல இருப்போம். Imagine this. Prabhupada said, death means you go to sleep as a human being and you wake up as a dog. சில பிரபுபா சொல்றாரு, நீ மரணம்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீ மனித உடம்புல போய் தூங்குற, எழுந்திரிச்சு முழிச்சு எந்திரிக்கும் போது நீங்க நாய் உடம்புல இருப்பீங்க. I mean, imagine you look down and you don't have feet anymore; they're hooves now. கற்பனை பண்ணி பாருங்க, நீங்க எழுந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய பாதம், உங்களுடைய கால் கிடையாது, ஆனா உங்களுக்கு என்னது நாயோட பாதம் தான் இருக்கும். And you're trying to speak to someone, but nothing comes out except barking. நீங்க யாராவது பேச ஆசைப்படுவீங்க, ஆனா ஒண்ணும் வர மாட்டேங்குது, நீங்க குறைக்கதான் செய்ய முடியும். And you can't stop your tail from wagging. You have no control. ஆனால் உங்களுடைய வாலை ஆட்டுறதும் நீங்க உங்களால நிப்பாட்ட முடியாது. Just like here in India, we see practically on the street, as soon as there's something happening, as soon as there's some action happening at the dog level, all the attention of every dog in the neighborhood is fixed on that place and they all run for it immediately. Practically we see this. நம்ம நடைமுறை வழக்குல பாக்குறோம், இது தெருல ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா உடனடியாக எல்லா நாயும் ஒண்ணு போல அந்த இடத்துக்கு போகும். நம்ம இது நடைமுறையில பாக்குறோம். Monkeys also, as soon as something is happening at monkey level that draws their attention, they don't care what's going on around them. They're focused on the other monkeys and some potential war or sense gratification or something. அதே மாதிரிதான் குரங்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா மத்த எதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. அவங்க தன்னுடைய புறன்பத்துக்கு என்ன வேணுமோ அதை பார்த்துட்டு அந்த குரங்கு கூட்டங்கள் சண்டைக்கோ எதுக்கோ தயாராகும். அது குரங்கு கூட்டம் அப்படிதான். Just like Vladimir Putin. புட்டின் மாதிரி. He doesn't have any time to think about where he's going in his next life. He's completely transfixed on how to save his country, save his ego, and get Ukraine. So இந்த புட்டின் வேற எதை பத்தியும் கவலை கிடையாது. அடுத்த உடம்புல நம்ம எங்க போறோம், என்ன பண்ண போறோம், அதுக்கெல்லாம் டைமே கிடையாது. ஆனா அவருக்கு தன்னுடைய நாட்டை காப்பாற்றணும், உக்ரைனை பிடிக்கணும். Big dogs. பெரிய நாய்கள். So in Bengali, Srila Prabhupada quotes this saying, bhajan koro, sadhan koro, koro mate janle hoy. At the time of death, whatever bhajan you've done in life, whatever sadhan you've done in life, that's going to be tested by death. பெங்காலில ஒரு அருமையான பஜன் இருக்கு, நீ பஜனை பண்ணு, சாதனை பண்ணு, என்ன பண்ணு, ஆனா மரணத்தின் சமயத்துல கண்டிப்பாக நீ சோதிக்கப்படுவாய். Your antima pariksha, so to speak, is are you going to remember Krishna at the time of death? It's not so easy. இறுதி பரீட்சை, அதுல நாம மரணத்தின் சமயத்துல கிருஷ்ணன் நினைக்க போறோமா, அது ரொம்ப எளிதானதல்ல. It's really not so easy. ரொம்ப ஈஸி கிடையாது, கஷ்டமானது, ஈஸி கிடையாது. Let's return to Srila Prabhupada's example of sleep. Every night we go to sleep and we dream about so many things. அது நம்ம தூங்கும்போது பல்வேறு விதமான விஷயங்களை நம்ம கனவுல காண்கிறோம்.
Just like in one life after another. Sometimes we have nightmares, sometimes we have wonderful dreams. சில நேரங்கள் நம்ம வந்து கெட்ட கனவு காண்கிறோம், சில நேரங்களில் நல்ல அற்புதமான கனவு காண்கிறோம். But can you remember Krishna while you're asleep, while you're dreaming? Do you remember Krishna? நீங்க தூங்கும்போது கனவுல வந்து கிருஷ்ணனை பாக்குறீங்களா, கிருஷ்ணன் நினைக்கிறீங்களா? If you can think of Krishna at the time of death, then your exam is passed. மரணத்தின் தருவாயில் நீங்க கிருஷ்ணன் நினைச்சா நீங்க உங்க பரீட்சையில பாஸ் ஆயிடுச்சு. Prabhupada said that Krishna Bhavam will immediately carry you to Krishna Loka. Krishna Bhavam உங்களை கிருஷ்ண லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போகும். One of my god brothers, he practices chanting Hare Krishna Mahamantra all night in his sleep. He told me this. என்னுடைய ஒரு ஆன்மீக சகோதரர் அவர் ராத்திரி தூங்கும் போதும் கூட இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் செய்வது அப்படிங்கறத பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறார். So Prabhupada says we're chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare, training the mind so that if at any point we die, including in our sleep, it happens all the time, then at least we have a fighting chance. நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்கிறோம், நம்ம மனதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறோம். ஏனென்றால் எப்பொழுது நம்ம மரணம் சம்பவிக்கும் சொல்ல முடியாது. நம்ம தூக்கத்திலும் கூட ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஏனால் நிறைய பேர் தூக்கத்திலே கூட உயிரை விடுகிறார்கள். And all you have to do is fight. That's what Krishna says. நம்ம செய்ய வேண்டியது சண்டை போடணும். கிருஷ்ணன் சொல்றார். Yudhyasva Bharata. Just fight. If you're not even fighting, then you're already defeated. நீங்க சண்டை போடணும். கிருஷ்ண சொல்ல நீங்க சண்டை போடலாம், கண்டிப்பா நீங்க வந்து தோத்தாச்சு. சண்டை போட்டதால ஜெயிக்க முடியும். But if you're fighting, then you have a great friend in the form of Krishna. He doesn't care whose army is on the other side. He's able to conquer them all. Don't worry about your own lack of assets, your own lack of anything. If you have Krishna on your side, if he's pleased with your effort, if he knows that you're making a sincere attempt to fight, then he will carry you. This is his promise. பகவான் சொல்றார், நீ சண்டை போடு, நீ சண்டை போட்டா போதும். நீங்க வந்து எனக்கு இது இல்லையே, சக்தி இல்லையே, பலம் இல்லையே, எனக்கு இந்த குறை இருக்கு, அதை பத்தி நீங்க யோசிக்க வேண்டாம். உங்களுடைய ஆத்மா, உங்களுடைய ஒரு மிக பிடித்த நண்பர், உங்க நண்பர் இருக்கிறார், கிருஷ்ணன் உங்க கூட இருக்கிறார். நீ அவர் வந்து உங்களுடைய முயற்சியில திருப்தி எடுத்தா எதிர்பக்கம் எந்த படம் இருந்தாலும் கவலை இல்லை. ஏனென்றால் அவர் நினைச்சா என்ன வேணா செய்ய முடியும். Therefore, at the end of Bhagavad Gita, Krishna says this is his most confidential message. What does he say? Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru ityadi. அதனால பகவத்கீதையுடைய இறுதியில பகவான் சொல்கிறார், மன்மனா பவமத் பக்தோ, எப்பொழுதும் என்ன நினைத்துக் கொண்டிரு, என்னுடைய பக்தனாக ஆகு. Dandavat pranama. We surrender to Krishna in submission. ஆமா, பகவான் கிருஷ்ணத்துல முழுமையாக சரணடைந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறோம். Pranama. Pranamami. What does pranama mean? பிரணமாமி சொல்றோம். பிரணமான அர்த்தம் Prakrishta rupena namrata. You humble yourself specifically, you deliberately, very conscientiously, you submit yourself. So பிரணாமினா மிகவும் தெளிவான மனநிலையுடன் வேண்டும் என்றே நம்ம விருப்பப்பட்டு முழுமையாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணனும் சரணடைகிறோம். So this dandavat, this is the symbolic representation of submission, sharanagati. இந்த தண்டவத் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சரணாகதியினுடைய ஒரு அடையாளம். And Krishna wants that. கிருஷ்ணன் அதை விருப்பப்படுகிறார். Now, who is there other than Srila Prabhupada who would even dare to call this as surrender? வேற யாரும் சொல்ல முடியும்? பிரபுபாதர் தவிர யாரும் சொல்ல முடியும்? இதை சரண்டர் எப்படி சொல்ல முடியும்? But that's exactly what it is. அதுதான் உண்மை. We never use the word surrender if you're doing something that you want to do. Surrender means you don't want to do it, but you're doing it anyway out of submission, voluntary submission. சரணாகதி, சரண்டர்னு அர்த்தம்னா நான் விருப்பப்படுறது செய்யறது இல்ல, எனக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்யணும். And therefore Srila Prabhupada uses this word to translate. அதனால சில பிரபுபாதர் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றார், சரண்டர்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றார். Mamekam sharanam vraja.
என்னை மட்டுமே சரணடைவாயாக என்று பகவான் சொல்கிறார். சரணடைவாங்கிறதுக்கு வார்த்தை வந்து சரண்டர்னு ஆங்கிலத்துல பிரபுபாதர் ஏன் யூஸ் பண்றாருன்னா, நம்மளுடைய விருப்பம் கிடையாது, பகவானுடைய விருப்பம். You don't take my word for it. You can look for yourself. Any other edition of Bhagavad Gita, you can see what they're describing. Whenever Krishna says to do this, they're going to say something vague like, absorb your mind in the divine, or something impersonal, something indirect. Like no one will ever say surrender unto the personality of Godhead Sri Krishna. No one will say that. Only Srila Prabhupada. நீங்க என்னுடைய வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். நீங்க பிரபுபாதருடைய பகவத்கீதை வேற எந்த பகவத்கீதை எடுத்து படிச்சாலும் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மொழிபெயர்ப்பு பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு, எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து என்னை மட்டுமே சரணடைவாயாக என்று பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. ஆனா மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க உங்களுடைய மனதை திவ்யமான ஒரு விஷயத்தில் நிலைப்படுத்துங்கள், அல்லது அவங்க வந்து ஒரு அருவமான விஷயம், பகவான் கிருஷ்ணனும் சரணாகதி செய்ய வேண்டும் என்று யாரும் தெளிவாக சொல்ல மாட்டார்கள். And Srila Prabhupada then gives the example of children. Srila Prabhupada இந்த குழந்தைகளுடைய உதாரணம் கொடுக்கிறார். You see the little children, they're also coming just like the adults. They're bowing their heads. They're also saying prayers just like Pulikuti. Maybe he's not so small anymore. Prabhupada சொல்ற குழந்தைகள்லாம் வராங்க, அவங்களும் வந்து பெரியவங்க மாதிரி விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க, அவங்களும் ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்றாங்க. புலிக்குட்டி இங்க ஐஸ்வர்யா மாதாஜியுடைய பசங்க இருக்காங்க, சின்ன பசங்க, ஜெயந்தன், விக்னேஷ். அவங்க இப்ப சின்ன பசங்க கூட மாட்டாங்க, பெரியவங்க மாறி இருப்பாங்க. So Prabhupada said, you can call it that they're imitating, but they get the credit for that because Krishna is so kind. மத்தவங்க சொல்லுவாங்க, அவன் வந்து சும்மா நகல் பண்றான், அவன் வந்து அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனா கிருஷ்ணன் வந்து அதையும் ஏத்துக்கிறாரு, ஏன்னா கிருஷ்ணன் மிக கருணை வாய்ந்தவர். He's making the point that these activities, they never go in vain. அவர் சொல்றார், இந்த செயல்பாடுகள் கிருஷ்ணருக்காக நீங்க செஞ்ச எந்த விஷயமும் உங்களுக்கு வந்து வீண் போவதில்லை. They're all taken into account. அதெல்லாம் கணக்கிடப்படுகிறது. Today's Dashera. இன்னைக்கு தசரா. So just like Ramchandra said, what is that verse? Sakradeva Prapannaya. Sakradeva Prapannaya tavasmiti chayachate. Even once if you say this, he's not going to forget you. So இன்னைக்கு தசரா விஜயதசமி, ராமச்சந்திரமூர்த்தி சொல்கிறார், ஒரே ஒரு முறை நீ வந்து நான் உன்னுடையவன் என்று சொன்னால் போதும், நான் உன்னை அனைத்து விதமான விஷயங்களிலும் காப்பாற்றுகிறேன், கவலைப்படாதே. And Prabhupada explains, Swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Even from the most fearful thing, that's like death, you'll be saved. இந்த தர்மத்துல ஒரு சிறிதளவு நீங்க முன்னேறினா கூட மிகப்பெரிய பயம் ஆபத்திலிருந்து உங்களை காப்பாற்றப்படுகிறது. Actually, death is very fearful. மரணம் மிகவும் பயங்கரமானது. We are not afraid of death only because we don't think about it very much. நாம மரணத்தை பத்தி பயப்படுறதுன்னா நம்ம அதை பத்தி யோசிக்கிறது இல்ல. We push it all the way out of the picture, double clicked. நாம வந்து அத வந்து கீழே அமுத்திடுறோம், நம்ம வந்து அதை பத்தி யோசிக்கிறதே கிடையாது. But the program is still running, my friend. Even if you've minimized it, the clock is still ticking. ஆனா அந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. நீங்க வந்து உங்க கண்ணுக்கு தெரியாவிட்டாலும் ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டே இருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க ஒரு நாளைக்கு முடிந்துதான் ஆக வேண்டும். Yamaraj is going to come for you, or somebody will come for you. If not Yamaraj, யாராவது கண்டிப்பா வர போறாங்க உங்களுக்கு. Maybe it will be the Vishnudutas. It depends on you only. Maybe Vishnudar கூட வரலாம், அதுவும் உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தா இருக்கு. But for sure you're leaving this place. Nobody gets out of here alive. Everybody must die. ஆனா கண்டிப்பா இங்க நம்ம கிளம்பிதானும், யாரும் இங்க தப்ப முடியாது, கண்டிப்பா இங்க கிளம்பிதானும். Now my experience of death is limited, but so far as I have observed, it seems like pretty much everybody loses it. Everybody freaks out at the time of death. It's pretty heavy. என்னுடைய அனுபவம் ரொம்ப கம்மி தான். ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும், கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் மரணத்தை பார்த்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க. Tata dehantaram praptihi. You have to get pushed out of everything that you know, everything you're attached to, everything that you identify with, and you're going into some place that you don't know. It's a little bit heavy. It's a little scary. ரொம்ப பயமானது, ரொம்ப கனமானது. ஏனென்றால் நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ எல்லாவற்றையும் விட்டு போக வேண்டும், நமக்கு என்னெல்லாம் சொத்தோ எல்லாவற்றையும் விட்டு போக வேண்டும், எல்லாவற்றையும்
இந்த உடலை விட்டு எல்லாவற்றையும் விட்டு நம்ம தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து மிக ஒரு பயமளிக்கக்கூடிய விஷயம். But Prabhupada has already given us this wonderful analogy. Every night this happens. Every night you go somewhere else. It's a totally different world. Prabhupada ஒரு அருமையான உதாரணம் கொடுக்கிறார். தினசரி ராத்திரி இதான் நடக்குது. தினசரி ராத்திரி நீங்க வேற உலகத்துக்கு போறீங்க, வேற உடலுக்கு போறீங்க, வேற விஷயங்களை அனுபவிக்கிறீங்க கனவுல. And when we wake up in the morning to transfer from that world back into this world, it may take some adjustment. It's a little awkward. கனவு கண்டு முடிச்சு தூங்கி முடிச்சு மறுநாள் காலையில் எழுந்திருக்கும் போது நம்ம அந்த உடல்ல இருந்து மறுபடியும் இந்த உடலுக்கு வந்துருவோம். அது கொஞ்சம் நேர கால அவகாசம் எடுக்கும். அது ஒரு மாதிரி ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும். But if we're trained and if we practice chanting and if we see with knowledge by having studied Bhagavad Gita, then dhirastatra namuhyati, then we don't get bewildered, even though that change is very extreme. Oh, sorry, Prabhu, your voice was breaking. If we are trained in knowledge, if we're chanting Hare Krishna sincerely, if we're seeing things through Shastra Chakshu, which only comes as a result of actually opening those Shastras and reading them, then dhirastatra namuhyati. We won't be bewildered at the time of death. முறையாக பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். சாஸ்திர சக்ஷு, அதுக்கு சாஸ்திரங்களை எடுத்து படிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் செய்ய வேண்டும். இதெல்லாம் செய்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். So Srila Prabhupada has said many other things about this verse, but we're out of time now, so I'm going to stop here. And if there are any questions or any comments, we can discuss. So இப்போ நேர கால அவகாசம் இல்லாதனால உங்களுடைய கேள்விகள் எடுத்துக்கலாம். அயோத்தியா பத்தி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரபு ஒரு இது சொன்னாங்க, பெங்காலில ஒரு பாட்டு இருக்கு, எவ்வளவுதான் பஜனை பண்ணாலும் எவ்வளவுதான் கீர்த்தன் பண்ணாலும் உனக்கு கடைசி நேரத்துல மரண சமயத்துல உனக்கு டெஸ்ட் வைக்கப்படும், அதுதான் உனக்கு முக்கியமானதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க சொல்பம் பேச தர்மத்தை சொல்லி கொஞ்சம் நீ பக்தி பண்ணாலும் கூட மரண பேர்ல இருந்து காப்பாற்றுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் இதமா இருந்துச்சு. அதாவது ஒரு இந்த கொரோனா டைம்ல பிரபு கிளாஸ் தான், நீங்க உங்க கிளாஸ் தான் தெரியாது. ஆனா நீங்க சொன்னீங்க நம்ம என்னதான் பக்தி பண்ணாலும் அந்த பக்தி வீணா போகாது, ஏன்னா கஜேந்திரன் வந்து கடைசி சமயத்துல மகன் யாவப்படுத்தி உனக்கு கொண்டு போனாரு அப்படின்னு சொன்னீங்க. மூணும் ஒரு மாதிரி இருக்கு எனக்கு கேள்வி. உங்களுக்கு தப்பா சொல்லுங்க கேள்வி. பிரபு இப்போ 3 விஷயம் சொன்னாங்க இல்லையா, ஒண்ணுக்குள்ள முரணா இருக்க மாதிரி இருக்கே, அதான் கேட்டேன். சொல்றது புரிஞ்சுங்களா, கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Prabhuji, this is Ayodhyapati Prabhu, Sitapati Prabhu's brother from Dubai. So his question is, he told in the lecture that there is a Bengali bhajan karo, sadhan karo. So at the time of death, you will be tested. At the same time, you also told Salpam Vipis Asya Dharmasya Trayate Madhubayat. So also in the Corona time, we were hearing Bhagavatam lectures and all. So there also, during Gajendra Moksha prayers, we were studying. Then we talked about, Gajendra actually remembered his past life and then he chanted those prayers. So my question is, this is actually a little bit contradicting. Swalpam Dharmasya, even little seva you do, you will be saved. At the same time, bhajan karo, sadhan karo, at the time of death, I'll be tested. So how to understand this? Yeah, there's actually no contradiction. It is a challenge. There's no doubt it's a challenge. Nobody saying it's easy. ஆனா சவால் இருக்கு, கண்டிப்பா சவால் இருக்கு. But we can meet that challenge if we train. கண்டிப்பாக அந்த சவால் நம்ம எதிர்கொள்ள முடியும். நம்ம பயிற்சி இருந்தால் கண்டிப்பாக சவாலை எதிர்கொள்ள முடியும். I mentioned already antima pariksha. When we're in college, we have to study hard. We have to take the test. We know it's going to be difficult, but we study. And if we have done our homework and if we've prepared adequately and we pray, we will pass, generally.
பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்ம பள்ளிக்கூடம் போயிட்டு இருக்கோம் அல்லது காலேஜ் கல்லூரி போயிட்டு இருக்கோம், பரீட்சை கடைசி பரீட்சை வருது. ஆனால் நம்ம வந்து தொடர்ந்து படித்து கொண்டிருந்து டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து தொடர்ந்து பயிற்சி பெற்றால் நம்ம பகவான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போனா பொதுவாக நம்ம வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். We've also highlighted Srila Prabhupada's analogy of sleep. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அந்த கனவை பத்தி ஒரு உதாரணம் சொன்னார். It's not easy to remember Krishna when you're asleep. தூங்கும்போது கிருஷ்ணன் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். But if you practice, it's possible. You can do it. ஆனால் நீங்க பயிற்சி எடுத்தால் முடியும். But not if you don't try. பயிற்சி எடுத்தால் முடியும். So have you tried? ஆனால் நீங்க பயிற்சி இல்லை என்றால் முயற்சி செய்தால் எப்படி பண்ண முடியும்? This is human life. This is what it's for. It's not meant for sense gratification. Animals can do that. If you want that instead, then go be an animal. இது மனித வாழ்க்கை, கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அந்த மனித வாழ்க்கை. இல்ல நான் புற இன்பத்துல இருப்பேன்னா அதுக்கு நீ வந்து மிருக உடலுக்கு போயிடலாம். But now we have at least enough reason that we can figure out what's going on to some degree, and we can decide whether to act on that or not. This is the wise thing to do. நம்ம மனித உடல் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த மனித உடல்ல நம்ம புத்திசாலித்தனம்னா நாம எப்படி வந்து கிருஷ்ணன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு பயிற்சி எடுக்கணும். அப்படி இல்லை என்றால் நம்ம வந்து என்ன வேணா பண்ணலாம். It's a great challenge, death. It is a challenge. I'm not denying that. There's no contradiction here because challenge means it's going to be difficult, but that doesn't mean that it's impossible to overcome challenges. People do it all the time. So, மரணம் மிகவும் கடினமானதுதான். ஆனால் கடினமானது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நம்ம சவாலை எதிர்கொள்ள முடியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. இங்க வந்து முரண்பாடு கிடையாது. கண்டிப்பாக வந்து இந்த சவாலை எதிர்கொள்ள முடியும். நிறைய பேர் எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள், கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வைத்திருக்கிறார்கள். Bahavo jnana tapasa puta madbhavamagataha, Krishna says. Many people in the past, they became purified by this cultivation of knowledge and they attained bhava and they came back to me. It's been done. பகவான் பகவதர் சொல்றார், பற்பல மனிதர்கள் இந்த ஞானத்தின் மூலமாக அவர்கள் என்னை அறிந்திருக்கிறார்கள், என் மீது பாவ பக்தியோடு என்னை வந்து அடைந்திருக்கிறார்கள். Look at our scriptures. There are so many examples, even of people who are not first class and they still get perfection. நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல பல உதாரணங்கள் இருக்கு. பல்வேறு விதமான கீழில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் கூட அவர்கள் பக்குவம் அடைந்திருக்கிறார்கள். So we have so much encouragement as well. நிறைய நமக்கு உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்குன்னா. Okay. Okay, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Dandava. Thank you. Jai Ho. Kishori Priya has a question. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. Actually, I have two questions if there's time. So one of my questions is related to sleep. And so you said, when we go to sleep, we don't have any control of our dreams or where our mind goes. And and then we also related that to the fear of death. So at the time of death, we don't know where we're going, and that causes fear. So I was just curious to know, some people have difficulty falling asleep. Is that why they have difficulty falling asleep? Because they have this fear of nightmares or, that kind of a thing? I don't know. You have to have them. மாதவருடைய கேள்வி, நீங்க தூக்கத்தை பத்தி சொன்னீங்க. தூக்கத்துலப்போ நமக்கு வந்து நம்மளுடைய மனம் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுல இல்லை. அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து மரணத்துக்கு போது நம்ம இறந்த பிறகு எங்க போறோம்னு நமக்கு தெரியாது. சோ பல பேர் பாத்தீங்கன்னா தூங்குறதே முடியறதில்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து கெட்ட கனவு காண்றதுனாலயா, அதனால தூக்கம் வர்றது இல்லையா? அப்ப பிரபு சொல்றாரு, அது எனக்கு தெரியாது, நீ அவங்கள்ட்ட தான் கேட்கணும் அப்படிங்கிறார். So I mean, maybe somebody's like that. I don't know. But here's another thing. It's not that we completely lose control when we go to sleep. If we are conditioned souls, we lose control. But I mean,
the examples of our acharyas show us that even in your every waking or sleeping moment, you can remember Krishna if you are determined to do so. And that's the point. நம்ம முழுமையாக நம்மளுடைய மனதினுடைய கட்டுப்பாட்டை இழந்துருவோம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்ல. தூங்கும் போது நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஞாபகத்துக்கு உண்டான வழி இருக்கிறது என்று. It's a challenge to remember Krishna even when you're sleeping, but it's a lot harder to remember Krishna when you're dying. தூக்கத்துல கிருஷ்ண ஞாபகம் கண்டிப்பா சவால் தான். ஆனா அதை விட ரொம்ப கடினமானது மரணத்தின் சமயத்துல கிருஷ்ண ஞாபகம். And let's not forget that this is not a mechanical process. This is a process of reciprocation in love, in which there is divine grace. Because without blessings, you can't do anything, and with blessings, you can do anything. So இது ஒரு யந்திரத்தனமான ஒரு பயிற்சி அல்ல, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏனென்றால் பகவானுடைய கருணை வேணும். ஆசீர்வாதம் இருந்தால் என்ன வேணா செய்யலாம். ஆனா பகவானுடைய கருணை இல்லாம எதுவும் செய்ய முடியாது. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கம் வந்தே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே இத்யாதி. ஒரு ஊமை பேச முடியும், ஒரு முடவன் மலை ஏற முடியும். எப்பனா குருநாதருடைய கருணை இருந்தா என்ன வேணா சாத்தியம். But yeah, in the beginning, for most of us, we lose control. That is frightening. It is frightening. To be a conditioned soul, that's what's frightening. கட்டுண்ட ஆத்மனாதான் நம்ம பயிற்சி பண்றதெல்லாம் பண்றோம்னா நம்ம கண்டிப்பா நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டை இழந்துருவோம். The problem is not that we go to sleep, or the problem is not that sleep is fearful. The problem is that we're conditioned souls. பிரச்சனை நம்ம தூங்குறதோ அல்லது இது கிடையாது. பிரச்சனை நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கு. Do you think Krishna has a problem sleeping? Do the gopis have problems remembering Krishna in their sleep? No. So there's nothing. Sleep is not the problem. The problem is that we're conditioned souls. கோபிகள் கிருஷ்ணனை தூங்கும்போது நினைக்காம இருக்காங்களா? அவங்க எப்போதும் நினைச்சுதான் இருக்காங்க. நமக்கு தூக்கம் பிரச்சனை இல்லை, நமக்கு பிரச்சனை நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மா. When Krishna is asleep, he's calling the name of Srimati Radharani, and this wakes up Rukmini, she has a problem. கிருஷ்ணன் தூங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் தூங்கும்போது ராதாராணுடைய பேரை சொல்றாரு. ஆனா இது ருக்மிணிக்கு தான் பிரச்சனை. ருக்மிணி எழுந்துக்கிறாங்க. But these are transcendental problems. These problems are blissful. Our problems are not blissful. இது தெய்வீகமான பிரச்சனைகள். இது ஆனந்தம் தரக்கூடியவை. நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் ஆனந்தம் தரக்கூடியது அல்ல. But we have problems because we're not absorbed in Krishna's problems. நமக்கு பிரச்சனை ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணனுடைய பிரச்சனைல தலையிடவில்லை. அதான் நமக்கு பிரச்சனை. We want to be absorbed in our own problems, so that's what you get. நாம நம்மளுடைய பிரச்சனையை மூழ்கி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அதனால நமக்கு அதான் நமக்கு கிடைக்கும். One of my god brothers said very nicely, if you pay peanuts, you get monkeys. என்னுடைய ஆன்மீகர் சொல்லுவார், நீ வேர்க்கடலை கொடுத்தா குரங்கு தான் வரும். So you get what you pay for. நீங்க என்ன விலை கொடுக்குறீங்களோ அதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். This human form of life is meant for Krishna consciousness, and if we can grab it and utilize it seriously and try to make some real substantial advancement while the opportunity lasts, then we can get so much. இந்த மனித பிறவி கிடைத்திருக்க அரிதானது. இந்த பிறவியில நீங்க பகவான் கிருஷ்ணனை நினைவுபடுத்திக் கொள்வதில் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். அப்படி பயிற்சி எடுத்தால் வெற்றி. But if we've been irresponsible monkeys all of our life, and then the big door slams shut, then there's no more choices. You're going where you're going, and you have no say in the matter. ஆனா நம்ம எப்பவுமே குரங்கு வேலை மட்டும் செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா, வாழ்நாள் ஃபுல்லா குரங்காவே நம்ம மனசை வச்சிருந்தோம்னா, அடுத்தப்பல நம்முடைய அந்த கதவு அடைக்கப்படும். நமக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. Okay, you had another question. Yes, I did. Somebody else has raised their hand as well. Basically, the other question is, please forgive me for this question, but I was just curious to know. Basically, we say that a person, so whatever he thinks of at the time of death is where he'll go. And also it's told that a person who
voluntarily gives up his life, in other words, commits suicide, it's adogati for him. He has no, he cannot go forward. He has to become a preta, preta or bhuta or something like that. But is it possible at all that such a person can remember God? Because I'm wondering, when a person's taken the decision to give up his life, does he have fear of death? And, this trayate mahato bhayat, where it's like you overcome the fear of death. So once you overcome the fear of death, it's much more easier to think of God. And if this person is so inclined, if he thinks of God, does it mean that he has a bright future? மாதவிட கேள்வி, நீங்க சொன்னீங்க மரணத்தின் டயத்துல வந்து மரணம் பயமானது அப்படின்னு. ஆனால் இப்ப தற்கொலை பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க தற்கொலை பண்றவங்களுக்கு அவங்க பயம் இல்லாதவங்க தான் தற்கொலை பண்றாங்க. ஆனா அவங்க கிருஷ்ணன் நினைக்க முடியுமா? ஆனா தற்கொலை பண்ணாங்கன்னா அது அவங்க பூதமாக பிரேதமாக தான் அவங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சோ அவங்க கிருஷ்ணன் நினைக்க முடியுமா? Krishna says in Bhagavad Gita, mad chitta madgata prana bodhayanta parasparam ityadi, that persons who are thinking of me, they're surrendered unto me, and they only talk about me, and they derive great happiness and satisfaction conversing and sharing their realizations with others. So if a person's mind is on God in this way, then how can he think of doing something that God doesn't want? So பகவான் பகவத் சொல்றார், என்னுடைய பக்தரை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்துக் கொண்டு, என்னை பற்றி பேசிக்கொண்டு, அவர்களுடைய அனுபவங்களை பிறரிடம், கிருஷ்ணனுடைய அனுபவங்களை பிறரிடம் பேசிக்கொண்டு அவர்கள் இருப்பார்கள், எப்பொழுதும் ஆனந்தத்தில் இருப்பார்கள். அப்படி கூடிய பக்தர் கிருஷ்ணர் விரும்பாத தற்கொலை அப்படிங்கிற எப்படி செய்வாங்க? Another way of framing the question is, if you're determined to do something that Krishna doesn't want, then how you can say you're thinking of Krishna? நீங்க கிருஷ்ணன் விருப்பப்படாத ஒரு விஷயத்தை செய்யணும்னு உறுதி எடுத்தாச்சுன்னா நீங்க எப்படி கிருஷ்ண பக்தர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும்? கிருஷ்ணன் விரும்புறதை செய்யறீங்க எப்படி சொல்ல முடியும்? Guru kripa bina nahi koi sadhan bal. Without the mercy of the spiritual master, you'll not have the potency to perform sadhana, you won't have the strength to perform sadhana, or your sadhana will be impotent, either way you want to look at it. குருவுடைய கருணை இல்லை என்றால் உங்களுடைய சாதனை ஒண்ணு நீங்க செய்ய முடியாது, அல்லது நீங்க சாதனை செஞ்சாலும் அந்த சாதனை சக்தி வாய்ந்ததா இருக்காது. Do you think you can get the mercy of the spiritual master by ignoring his instructions? நீங்க குருநாதருடைய கருணை எப்படி உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்க அவருடைய அறிவுரைகளை மீறினால்? There are examples like, let's say, Sanatan Goswami or Chota Haridas Thakur. Krishna Leela, there is some talk of suicide there, but this is not within our compass. பாத்தீங்கன்னா சனாதன் கோஸ்வாமி தற்கொலை பண்ணணும்னு நினைக்கிறார், சோட்டா ஹரிதாஸ் தற்கொலை பண்ணிருக்கார். ஆனா அந்த விஷயங்கள் நம்மளுடைய அளவு கிடையாது. அவங்க திவ்யமானவர்கள். Even Srimati Radharani regularly talks about suicide, almost daily. ஸ்ரீமதி ராதாராணி தினசரியுமே தற்கொலை பத்தி பேசுறாங்க. That's why we don't talk about these things in public so much. அவங்களால பாத்தீங்கன்னா பொதுவில் இந்த விஷயங்களை பேசுறது இல்ல. People will just conclude, you people, and there's something wrong with you. மக்கள் நினைப்பாங்க நீங்க நீங்க சரி கிடையாது, உங்கள்ட்ட ஏதோ பிரச்சனை இருக்குமாங்க. So these are transcendental affairs that are far beyond us. இதெல்லாம் திவ்யமான வேலைகள், இதை நம்ம பேசுறது இல்ல. In our realm we have the orders of the spiritual master, and we would rather die than not fulfill those orders. நம்மளுடைய தளத்துல நம்ம ஆன்மீக குருநாதருடைய ஆணைகள் இருக்கு. அந்த ஆன்மீக குருநாதருடைய ஆணைகளை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் நம்ம இருக்கிறத விட செத்து போறது இல்லை. அந்த ஆணைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான நம்ம உயிரோடு இருக்கணும். And suicide means we would rather die so that we don't have to fulfill those orders. தற்கொலைனா நான் என் உடலை விட்டுறேன், ஆனா நான் குருநாதருடைய ஆணையை பின்பற்ற மாட்டேன். I think that answers your question. Thank you very much. Thank you. Okay, Atharv has a question. Hare Krishna, prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada, Parakashta Devidasi here.
Prabhuji, when someone dies and for 13 days the soul is there, right, with the messengers, either Yamruta or whoever has come to take the soul. For 13 days the soul is there. It's not gone. So at the time of the death, suppose there was no Kirtan, but then after the death, during those 13 days, if Harinam Kirtan is done for the soul that just left the body, what happens exactly? Do you have an idea? Does the soul just get the Sukriti, or what happens exactly? அத்தர்வ மாதாவோட கேள்வி, ஒருவர் மரணிக்கிறார், மரணித்தால் அந்த ஆத்மாவை யமதூதர்களுக்கு கொண்டு போயிருவாங்க, அதன் பிறகு திருப்பி கொண்டு அவங்க வீட்டிலே விட்டுருவாங்க. 13 நாளைக்கு அந்த ஆத்மா அந்த வீட்டை சுத்தி தான் இருக்கும். அப்போ இறக்கும் தருவாயில் கீர்த்தன் பண்ணல, ஆனால் இறந்த பிறகு அந்த ஆத்மா அந்த வீட்டை சுத்தி இருக்கும் போது கீர்த்தன் பண்ணால் அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த சுகிருதி கிடைக்குமா, எப்படி? This is the injunction that we perform this rituals when a person dies, just so that they can get benefit. So இதுதான் சாஸ்திரத்துல கூட்டப்பட்ட அறிவுரை. என்னன்னா நம்ம அந்த சம்பிரதாய சடங்குகள் செய்தால் அந்த ஆத்மாவுக்கு நன்மை கிடைக்கும். But it also has the added effect of removing the contamination of the bodily concept of life that all of us feel. இதிலும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் ரீதியான அடையாளம், அந்த இதுல இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அந்த கரைகளை நீக்குவதற்காக நமக்கு அது பயன்படும். Those persons who think that they have lost someone. So எந்த மக்கள் நம்ம ஒருத்தரை இழந்து விட்டோம் என்று நினைக்கிறார்களோ, generally we recommend reciting second chapter of Bhagavad Gita at these functions. குறிப்பாக இந்த இறுதி சடங்கு நேரத்தில் நம்ம பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தை படிக்க சொல்லுவோம். In this way, people, those of us who are still here, we are reminded, na hanyate hanyamane sharire. We don't actually ever die. We are eternal. So குறிப்பாக பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் இருந்தாலும் நாம் இறப்பதில்லை அப்படிங்கறத நாம முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The idea is that a person should think that on these things and conclude that how am I going to take advantage of the rest of the time that I have. So என்ன விஷயம்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய காலத்தை நாம் எப்படி பயன்படுத்திக் கொண்டு நாம் எப்படி ஆன்மீகத்தில் முன்னேற போகிறோம்ங்கிறதா முக்கியமான கேள்வி. This is the idea. அதுதான் உண்மையான விஷயம். Okay, thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Any other questions? I had one practical question, if that's okay. I have somebody very close who was diagnosed recently with brain cancer. He received treatment and then he was doing okay for a while, and now he's there's some symptoms as if his disease is progressing. We don't know for sure. And the family is in utter distress. What I'm struggling with is when I speak to someone and try to tell them, okay, like when someone's like her sister was crying, she actually is more like a mother to him. So she was crying and I was trying to like tell her, okay, I understand your distress, but can you chant with me? Just 5 minutes. Can we chant together? And there's a total no, I don't want to do it. I have my own things and I don't want to do it. So I'm just asking this question now because maybe time will run out and I may not get a chance to do anything for them, which I really would like to do something for them. And what is the best thing of approaching these people and, really getting them to understand that he's a soul. I've tried to say that he's a soul and just he has his own path. And we don't have to be so entangled in that. But I don't think it goes across. மாதிரி கேள்வி, இது ஒரு நடைமுறையான கேள்வி. என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் மூளையில இருக்கக்கூடிய புற்றுநோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவருக்கு மருத்துவம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அவர் முன்னேறி கொண்டிருந்தார். ஆனா இப்போது மறுபடியும் கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லை. அவருடைய சகோதரி, அவருக்கு தாய்மார் இருக்கக்கூடியவர்கள், அவர்கள் அழுகிறார்கள். என்னம் அப்ப நான் அவங்க சொன்னேன், என் கூட சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னா. ஆனா அவங்க முடியாது, என்னால ஜெபம் பண்ண முடியாது, எனக்கு வேற வேலை இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க.
அப்போ நான் அவங்கள்ட்ட சொல்றேன், இவர் வந்து இந்த உடல் கிடையாது, ஆத்மா, அவருடைய பயணத்துல அவர் போகட்டும், நம்ம வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து என்னவோ முயற்சி பண்றேன், அவங்களுக்கு உதவி பண்ண முயற்சி பண்றேன். ஆனால் நான் சொல்றது அவங்க காதுல எட்ட மாட்டேங்குது. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆச்சுன்னா என்னால என்ன உதவி செய்ய முடியும்னு தெரியல. சோ இந்த நேரத்தில் நான் என்ன அவங்களுக்கு என்ன சிறந்த உதவி நான் என்ன செய்ய முடியும்? What can you do if a person is locked the door, bolted it and welded it shut? What can you do? ஒருத்தர் கதவை சாத்தி அதை வந்து அடிதண்டா போட்டு அதை வந்து இரும்பால வந்து அடிச்சு திறக்க முடியாத அளவுக்கு பூட்டிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும்? Actually, it's described Shradhathane Vimukepya Shrinvitiyaschopadesha Shivanama Aparatha. It becomes an offensive situation if you try to push people into places that they're not ready to go. It's actually better just to leave them alone and, you know, maybe indirectly engage them as much as you can, but what can you do? ஸோ சில நேரங்களில் வந்து நம்பிக்கையில்லாத நபர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது வந்து அபராதம் மாதிரி ஆயிரும். அதனால நீங்க அவங்க அப்படியே விட்டுறதா நல்லது. இல்ல இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வேற என்ன பண்ண முடியும்? மறைமுகமா அவங்களுக்கு நீங்க வேற விதமா பக்தியில ஈடுபடுத்த வழி இருக்குமா பார்க்கணும். Especially when we ourselves are neophyte in Krishna consciousness, it's very, very difficult to engage people creatively and effectively. It's very difficult because it requires a very deep level of empathy and strategy and realization that we don't yet have. குறிப்பாக பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து போதும் நாமளே ஆன்மீகத்துல ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி பிறரை வந்து பக்தியில ஈடுபடுத்த முடியும்? குறிப்பாக இது வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்த பிறரை பற்றிய அவங்களுடைய விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு கருணை அவங்களுக்கு எப்படி காட்டுறது, எப்படி ஒரு சரியாக திட்டமிடுது, அவங்களை எப்படி பக்தியில ஈடுபடுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப ஆழ்ந்த விஷயம் இது. That is a potentially lethal mix that makes our aggressive endeavors to engage other people counterproductive. So இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிறரை வந்து ஈடுபடுத்தணும் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து எப்படி செயல்படும் அதுக்கு நேர் எதிர்மாறாக செயல்படும். So Krishna says it's better to engage people in ways that they are comfortable engaging. Joshiyet sarva karmani. In this way they can actually make some advancement. So பகவான் சொன்னார், அவங்க எந்த விஷயங்களில் ஈடுபட வேண்டும் நினைக்கிறார்களோ அந்த விஷயத்துல நம்ம அவங்களை வந்து ஈடுபட வைக்கணும். அப்போ வந்து அவங்க வந்து கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க ஆன்மீகத்தை முன்னேற முடியும். And in that regard, it's very dynamic. There's no static formulas that applies to everyone. It's completely according to the individual time, place, and recipient. இது ஒரு தரப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது. இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் காலம், இடம், நேரம், சூழ்நிலைக்கு அது மாதிரி மாறலாம். Thank you, Prabhuji. Okay. All right. So maybe we can stop here.